6 জন পুলিশ 2 জন হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা। তো এটা বলা মাত্রই সব আপনারাও বুঝে যাবেন যে এটা আসলে কোন ঘটনা কে। পুলিশের উচ্চপদস্থ সবাই, হ্যাঁ, পুলিশের উচ্চপদস্থ মধ্যপদস্থ এরকম আছে আর কি। তো এটা ছিল আজকের দিনের আপডেট। তো আমার সাথে শেষ হলে আমি টপিকে দিব আর কি। সবাই অ্যাবসকন্ডিং? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত অ্যাবসকন্ডিং, সেজন্যই আমরা প্রকাশ করছি না নাম, যাতে করে তাদের গ্রেপ্তার করাটা সহজ হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। 6 জন পুলিশ অফিসার সবাই কি ঢাকা? বিভিন্ন জায়গায় পোস্টেড আছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় পোস্টেড আছে, কিন্তু ঘটনাগুলো ঢাকার। সার্ভিসে আছেন তারা? আর এর চেয়ে বেশি বলবো না, গ্রেপ্তার হয়ে গেলে তারপর। ওকে, ঠিক আছে, তবে ইট ইজ ইয়োর টার্ন। Thank you very much. So first of all, I just wanted to say this was my first appearance before the honourable judges at the tribunal. It was a pleasure and an honour to appear with the Chief Prosecutor for the first time. The first time, I hope, will be of many appearances that I will be making supporting the Office of the Chief Prosecutor. I'm here this week spending time with the investigators and I'm here this week spending time with the investigators and the prosecutors, continuing to review the evidence with a view to moving the cases forward. I appreciate that there is a great deal of focus and attention. Once again, as I said on my first time, they cannot be rushed and they need to be done properly. I'm very confident with the team that the Chief Prosecutor has assembled that will be done properly. We are also discussing over the days we are together government changes that need to be made to the existing legal framework. I still believe the changes do need to be made. We are discussing them. I think we're in agreement with what to the various different elements of the government and make the process fairer, smoother and more in line with both domestic law and international standards. That's all I have to say for the moment. We will obviously update you as the cases continue, but for now I would just ask that you allow us to do our job and to do our job properly. Thank you. There will be one question. India is silent on the returning issue of Sheikh Hasina. What can do prosecution and government now? So in line with that, both the Chief Prosecutor and I have worked closely on working through these matters with Interpol. Obviously, the various requests through Interpol have been made. The Foreign Ministry has made the request for extradition. Of course, the government cannot force India to respond positively. I'd said on the previous occasion that I'm hopeful that she will be returned to face trial here. We can demonstrate that the trial will be fair. She defend herself. It's a matter for India to decide, as I said on the last occasion, whether it wants to stand on the side of impunity of law. We certainly hope it will choose the latter. Do you have any recommendation for this matter? Well, obviously, these are confidential matters that are dealt with by the government through the Office of the Chief Prosecutor, through the Foreign Ministry, and various other elements of the government. It wouldn't be appropriate for me to comment on the discussions other than what I've said. Mr. Chairman, once upon a time you came here as a defense lawyer. Now you came here, come here as an advisor to the prosecution. So, if you please describe us if somebody raise your role as impartial, is it possible? So, I'm a barrister. I'm a member of the Bar of England and Wales. I prosecute and I defend. The fact that I prosecute in one court and defend in another does not mean that I am lacking impartiality. My job is to do the job professionally, independently and impartially. It matters not what I've done before. Just because this is before the same court doesn't affect mine or any other person's impartiality. You can judge me on the job that we do, not on what I've done before. Thank you. সেটা যেটা বলেছেন যে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে যেটা আমরা বলেছি
যে এখানে ফেয়ার ট্রায়াল এনশিওর করা হবে এই বিষয়টা আমরা দেখাতে চাই এবং ইন্ডিয়ার উচিত হবে যে তারা একটা বিচারহীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন নাকি একজন মানুষকে বিচারের পক্ষে দাঁড় করাবেন, ইম্পিউনিটি তাকে যে বিচার থেকে রেহাই দেওয়ার এই সংস্কৃতির পক্ষে তারা দাঁড়াবেন না একটা ন্যায় বিচার হোক সেটার পক্ষে দাঁড়াবেন। আমরা আশা করতে উনি যেটা বলেছেন যে আমরা আশা করি যে ইন্ডিয়া একটা ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়াবে এবং সেভাবেই আন্তর্জাতিক নর্মস মেনে তাকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যার্পণ করবে যাতে করে সে এখানে প্রপারলি নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারে, তার প্রপার লয়ার দিয়ে তার কেসটাকে এখানে মেক আউট করতে পারে এবং প্রপারলি এই ট্রায়ালের ব্যাপারে ট্রায়াল থেকে তার যে বেনিফিট নেওয়ার সেটা যাতে সে নিতে পারে, এই কথাটাই তিনি বলেছেন। Sorry, you will have to excuse me now because I'm already late for another meeting. See any kinds of difficulties, legal difficulties in this sector. Right now, there is a lot of controversial political thing and the other stuff may happen. So, what is your observation? What do you see right now in the legal perspective of this? So, do you see any kind of difficulties right now? Every case of this kind has challenges, and there will be complexities along the way. If those that are supporting anyone who's charged with offences here want to start a campaign of propaganda, that's a matter for them, and it's not a matter for us, and it doesn't affect the work that we do. I can't comment on that, other than to say these